In this class, we are going to see Evidence Act, Chapter 2, Relevancy of Facts. Under Relevancy of Fact, admissions. Already we have seen 17 to 23 admissions. In a criminal proceedings, the person who stands as accused in a criminal proceedings gives some statement relating to the commission of an offense by himself or along with the other persons. Then such a statement is called confession. In that statement, the accused himself admits that I have committed the crime. The entire narration of the statement says the how, when, where, whom, against whom the offense was committed. So, regarding the admission of a crime, against whom it was committed, how it was committed, when it was committed, where it was committed, narrating the entire crime by himself. And if it is recorded by some person, then it is called confession. ஏற்கனவே நம்ம சாட்சி சட்டத்தில் நேரடி சாட்சியமெல்லாம் மறைமுக சாட்சியம் எவை என்று பார்த்தோம். மறைமுக சாட்சியத்தில் எவையெல்லாம் ஒட்டுக்கொள்ளப்படுகிறதோ அவைகளெல்லாம் சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று பார்த்தோம். ஆனால் ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை வழக்கில் ஒரு எதிரி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் பொழுது அந்த எதிரி ஏதாவது ஒரு வாக்கு மூலம், எழுத்து மூலமோ அல்லது வாய் மூலமோ ஒரு நபரிடம் இன்ன தேதியில் இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்தில் இப்படி இன்னாரை எதிராக இந்த குற்றத்தை செய்தேன் என்று ஒரு வாக்குமூலம் கொடுப்பாரானால் அந்த வாக்குமூலம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் என்று வரையறை செய்யப்படுகிறது. ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் என்றால் என்ன என்றால், அந்த குற்றத்தை தான் செய்ததாக அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த குற்றத்தை புரிந்த நபர் ஒத்துக்கொண்டும் கொடுக்கும் வாக்குமூலம் இஸ் கால்ட் கன்ஃபெஷன். A statement given by an accused relating to the commission of an offense is called confession. Then according to first we can see section 24, a confession given by an accused in a criminal proceedings is irrelevant. When it is irrelevant? Caused by inducement, threat or promise. Like Indian Contract Act, how to inducement, what is meant by inducement, what is meant by threat, it is Indian, the offense under Indian Penal Code, or promise, you know what is meant by promise as per Contract Act. If these things, elements are present to get a confession from an accused, that such type of confession are irrelevant in a criminal proceedings.
If any of these elements are present, then the total confession given by accused in a criminal proceedings is inadmissible, is irrelevant. A confession made by an accused is irrelevant in a criminal proceedings, what I said. If making of confession appears to the court, so from the circumstance of the case, court can come to a conclusion these elements are present. If making confession appears to the court to have caused inducement by giving some signs of inducement, threat, either orally or beating or any other mode, threat, promise, false promise. If you are admitting the offense, you will be relieved from the offense. These kind of three elements and some other elements which drive the accused to give a statement relating to the commission of offense, having reference to charge against the person, the proceedings from a person in authority are sufficient. In the person to whom it is given, the authority it is given is sufficient. In opinion of the court, to give the accused grounds which would appear himself reasonable for supposing that making would be gain any advantage, avoid an evil temporal nature in reference to the proceeding against him. It is yet evil things. It may end against him if it feels that. If court found an opinion on the circumstances under which it was recorded, it is induced by the police, it is a threat given by the police, it is false promise is made. So these are the elements are present. It can be inferred by the court from the circumstances of the confession, by whom it is made, under what circumstances it is made. Court can come to a conclusion if any one of these elements is present, then such a type of confession are irrelevant. பிரிவு 24 ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் இன்டியூஸ்மெண்ட். கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இன்டியூஸ்மெண்ட்னா ஏதோ ஒன்று ஆசை வார்த்தை காமிக்கிறது, இன்டியூஸ்மெண்ட் மிரட்டுறது, பொய்யான வாக்குறுதி எடுக்கிறது. நீ உண்மையை ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கேஸ்லேருந்து உன்னைய விடுவிச்சறன்னு ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணியை மூலம் ஒரு எதிரியிடம் ஒரு ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் பெறப்பட்டு இருக்குமாயின் அந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் எடுத்துக்கொள்ளாது நீதிமன்றம். அதை எவ்வாறு நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு வரும் என்றால், இந்த சூழ்நிலையில் யார் நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு வரும் பொழுது, அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக அவர் மீது விசாரணை வரும் பொழுது அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை பார்த்து நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு வருமானால், இந்த காரணக்காகத்தான் இவன் கொடுத்துருக்குறான், இவனை ஆசை வார்த்தை காமிச்சிருக்கிறாங்க, இல்லை தண்ணி ஊற்றி சொல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கிறாங்க, அல்லது மிரட்டி அடித்து உதைச்சி வாங்கியிருக்கிறாங்க, அல்லது இந்த இதிலேருந்து நீ பண்ணினீன்னா அப்படின்னு சொல்லி பொய்யான வாக்குறுதிகள், ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குமூலம் அவருக்கு எதிராக முடியும் என்ற காரணத்தினால் அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாது. அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, irrelevant என்று கூறப்படுகிறது. So according to the section 24,
A confession which is vitiated by any of these elements, court can come to a conclusion these element, any one of these elements is present, then court can make it as irrelevant, then confession cannot form basis of conviction of the accused. So upon which the court will not convict him, he totally ignore the confession. The confession is irrelevant and reject the confession. If any other evidence available, then only the court will come to conclusion whether it entered into acquittal or conviction. First, it is relating to the general term. Then section 25 what says, confession to police officer not to be proved. No confession made to a police officer shall be proved against a person accused of offence. Last section relating to any person. It is not specifying particular person. It is made to anyone. But section 25 specifically states that a confession made to the police officer, whoever it is a police officer, is not proved against the accused. It shall not be an evidence. A confession made to the police officer is not at all evidence as per section 25 of Indian Evidence Act. So, what section 25 says? Any police officer recording confession, even if it is a free mode, voluntary confession, usually the police is writing, voluntarily gave a confession, whatever it is, he himself went to with the weapon and surrender and made a confession. That confession is inadmissible. It cannot be proved against the accused. Section 25, a confession made to police. So, cannot be used during the trial. Although confession statement by a police cannot be used during the trial, but it may be wrong for taking it and it is in favor of the accused. It may not be wrong for taking into account if it is in favor of the accused. If a confession is made, some of the portion is in favor of the accused, that can be taken into account. That is S.S. Rajan versus State, 2008, 2 Madras Law Journal, Criminal 326. It is a reported judgment. So, confession statement is relevancy. When it is relevant, so many authorities are there. So, confession statement, quite relevant. Presumption of confession. In the course of a forest officer, no bar could be created by law regarding the administration recorded by forest official. No confession recorded by the forest officer would be acceptable in as valuable as such statement into open barring tested by the defense. Only police officer is barred under CRPC from recording confession. Suppose in railway, a confession given to police officer admissible. Railway Properties Act. So it is only mentioning only police officers, not otherwise. It is a Constitution 20. Section 25 is an offspring of Article 20, Class 3 of Constitution. Therefore, once it is held that particular statement is admissible in
it is not hit by section 20, then it cannot be said the article hit by the Constitution. Even though it is admissible under section, not hit by section 25, it cannot be said that it is hit by article 20 if it is not hit by section 25. So, if it is not a police officer, certain officer can record confession. Confession by accused while in custody not to be proved against him. Here ordinarily a police officer recording a confession, then a person is arrested for an offence and put into custody of police. After arrest of the person by the police, any confession is recorded that cannot be proved against him. That is, no confession made by an officer while in his custody of police officer unless it is made immediate in presence of magistrate shall be proved against such person. Magistrate means judicial magistrate. Not, it is specifically exclude the VO. Explanation, section 20. Magistrate does not include head of village discharging ministerial function in presidency or elsewhere unless head of magistrate exercising power under the code of CRPC. VO, confession given to VO, head of the village, is inadmissible. So section 26, when a person is arrested by police, after the arrest any confession is recorded that cannot be proved against the person made it. So a confession given to police officer is totally ignored by the court. There is an exemption under section 27. A confession given to the police officer is admissible, may be proved. When, how? That is section 27. செக்ஷன் 27 சொல்லணும்னா ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா, இப்போ இந்த பாவநாசம் படம் வந்தது, அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு வந்தது, செகண்ட் பார்ட்டு வந்திருக்குது, பார்த்தீங்களே நம்ம. அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் அவன் போட்டு அடித்து போய் அவன் வீட்டில் புதைச்சான்னு சொல்லி அவன் பொண்ணு சொல்லி அங்கே போய் புதைச்ச இடத்த பார்த்தா நாய் இருக்குது. சரி அப்படின்னு சொல்லி எங்கே புதைச்சின்னு சொன்னால் அவனுக்கு தெரியறதில்ல. அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புதுசாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் கட்டுற ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புதைச்சிருக்கிறான். ஸோ அந்த அக்யூஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாடி அங்கே இருக்குதுங்கிற ஒரு நாலேஜ் இருக்குது. அதர்வைஸ் நோபடி நோஸ் இட். Otherwise, nobody knows it. It is only pertinent to note that the particular offender has knowledge of burial of the dead body of the deceased in police station. So, it is very interesting in that the hero of the movie knows alone where the dead body was buried. It is only out of in his knowledge. Nobody knows knowledge. If a confession is made by that hero, I have committed the offence, I have buried the body in the police station. Then police went to the police station and evacuated the land
and obtained the body. This confession is inadmissible because there must be a leading to recovery, discovery of facts leading to recovery. That portion alone is admissible. Here, only knowledge of the accused subsequently corroborated by an evidence which is in the knowledge of the accused alone. Because the accused made a confession, I have buried this body in police station, newly constructed police station. After recording the arresting the accused, and the police went to the police station and evacuated the police station and found the body of the deceased. So, here the confession is made. The only knowledge, that knowledge, discovery of facts, that is the dead body found. A new thing only to the knowledge of accused is came out. Discovery கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. It came out, the knowledge of the accused came out to the police officer. Subsequently, it is corroborated by recovery of body. That body is recovered, and then the corroboration leading to recovery, that is called 27 recovery. It is admissible to that level. If I will show where I have buried the dead body, then bodies come in the presence of witness. They dig the land and recover the body. Then it is corroborated by some knowledge of evidence, discovery of fact leading to recovery. So, some fact is discovered by the police from the knowledge of the accused, upon the fact of which there must be some recovery. That the discovery is corroborated by subsequent recovery. That is admissible. இப்போ இந்த பாபநாசம்னு ஒரு படம் வந்தது, அந்த படத்தில் தான் இந்த கன்ஃபெஷனை ரொம்ப எளிமையாக விளக்கலாம். அந்த பாபநாசம் படத்தில் ஹீரோ குடும்பத்தை அவங்க மனைவியெல்லாம் ஒரு ஆளை அடித்து கொன்றதுனால முதல்ல தோட்டத்தில் புதைப்பார். அப்புறம் போலீஸ் எல்லாம் அடித்து பிடிச்சி, ஆமாம் வீட்டில் பறிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு பாடு போலீஸ் போய் அங்கே தான் பேசுவாங்க. அந்த வீட்டை தோண்டி பார்த்தா ஒரு நாயினுடைய சடலம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த பாடியை ரெக்கவரி பண்ண முடியாத அந்த கொலை குற்றம் புரிய அதோட கேஸை விட்டுறாங்க. ஆனால் அந்த ஹீரோ கதாநாயகன் அந்த பாடியை கொண்டு அவருடைய நாலேஜுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், வேறு யாருக்கும் தெரியாது. அது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பதிக்கப்பட்டது. அந்த புதைக்கப்பட்டது என்று அவருடைய நான் தான் புதைத்தேன் என்று அவருக்கு மட்டும் தெரிந்த சங்கதி போலீஸ் அவரிடமிருந்து ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் மூலம் பெற முடியுது என்றால், அதற்கு பின்னிட்டு அந்த எதிரியிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த சங்கதி, அந்த அதே அந்த நாய்க்கு பதிலாக அந்த மனுஷனோட உடம்பு இருந்தால் தட் இஸ் அட்மிஷபிள். இப்போ அது இல்லை. இப்போ ரெண்டாவது பார்ட்டில் ஒருத்தர் பார்த்ததாகவும் மறுபடியும் இவனை அரெஸ்ட் பண்ணி அங்கே போய் பாடி எடுக்கிற மாதிரி எவிடன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த எதிரிக்கு மட்டும் ஒரு சங்கதி போலீஸாரால் அந்த வெடிக்கொணரப்படுகிறது அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில். அவ்வாறு வெடிக்கொணரப்பட்ட சங்கதியானது பின்னிட்டு
அது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது, அது நிரூபிக்கப்படுகிறது. அந்த இடத்துல எதிரிக்கு மட்டும் தெரிந்த அந்த சங்கதி வெடிக்குணரப்பட்டு அதை ஒத்துரைக்கின்ற மாதிரி அந்த உடம்பு அந்த இடத்திலிருந்து தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது. ஸோ சப்சிக்வெண்ட் ரெக்கவரி. ஸோ த கராபரேஷன், த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபேக்ட், அந்த கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சங்கதி பின்னிட்டு ஒத்துரைக்கப்படுகிறது. அந்த சடலத்தை கைப்பற்றுவதன் மூலம் ஒத்துரைக்கப்படுகிறது. அந்த ஒத்துரைக்கும் பகுதி மட்டும் அந்த எதிரிக்கு எதிராக நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ கன்ஃபெஷன், it is one of the recovery. So section we will, any fact is disposed as to discovered in consequence of information received from the person of the accused of an offense. So information received only to the knowledge of the accused in the custody of police, and the subsequent information which amounts to confession or not, it relates to distinctly fact thereby discovered may be proved. We have find out as per the information given by the accused, we find out this thing, then it may be proved against the accused. So admission of recovery of document. Held not guilty of dacoity, it should be presumed that the appellant had no knowledge of dacoity. The documents seized by were alleged stolen. So this is one of the very recovery of weapon affected on information not connected with the crime. It will not admissible to connect the accused crime. Weapon recovered did not contain any blood stain, hence it is admissible. There is no connection. Manovaran and others versus State MLJ 2004 MLJ page 627 crime. So the confession made by an accused, I have hidden the weapon used by me. If I will take to that place, I can show you the weapon used by me. Then the police taking the person to that place, and the accused shows the weapon where it is concealed. It should not be in open place. Anybody can see it now, that recovery is inadmissible. This should be concealed in a particular place. It should not be open place. If I used a weapon which is laying in front of my house, everybody will see it, then that kind of recovery is not admissible. It was concealed by the accused somewhere else. It is only to the knowledge of the accused. The accused were taken to that place, and the accused, this is the place I have hidden. You can recover it. If a police, it is found that the weapon is that, it should matches with the crime. Here in this case laws, even though weapon was recovered, no blood stain was found in the weapon, so recovered. It is not connected with the weapon recovered by the police, not connected with the crime. Then it is inadmissible. It is not against the admission against the co-accused. These are the various citations are there. Numerous citations, thousands and thousands of citations are there. You have to read those citations. 27 recovery is a very book subject. I can explain to the extent with the example. So there are different types of ruling. You have to go through each and every ruling and how the recovery is made. You must know the case laws. You must read the how to attack a 27 recovery confession. You must have lot of citations. Then only you can attack the 27 confession made by an accused.
So how far it is admissible? So if some of the offense already concluded, in order to implicate the accused, some confession is recorded by police and he will implicated in the case. Already recovery of nothing is recovered under the confession, then the confession is inadmissible. You should not allow it to mark it. Further, marking a confession is a peculiar word. I have used this weapon to murder so and so. This is the weapon I have used to murder. That murder statement, murder, I have stolen the property. This is stolen. That word should not be marked under section 27 recovery. Stolen or commission of crime, the word should not be word. If I be taken to the place, I will show you the weapon that is to be marked. I have used the weapon to murder. The murder, commission of murder, the word should not be marked in the court proceedings. It is against the Constitution. I have stolen the property which is there. The police taken the person and the recovery. While marking the confession, I have stolen the property. That statement should not be marked. 27 recovery பொறுத்தளவு நிறைய உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் உள்ளது. ஒரு தீர்ப்பில் இப்போ ஏற்கனவே நான் படித்தேன், அதில் கன்ஃபெஷன் கொடுத்து ஒரு அருவாலை ஏதோ ஒரு வெப்பன் அந்த பயன்படுத்திய ஆயுதத்தை ரெக்கவரி பண்ணுறாங்க. அந்த ஆயுதத்தில் எந்த விதமான இரத்தக்கரையும் இருக்கிறதில்ல. அந்த ஆயுதம்தான் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது அரசு தரப்பில் நிரூபிக்க முடியவில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆயுதம் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்காத பட்சத்தில் அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அவருக்கு எதிராகவும் மற்ற எதிரிகளுக்கு எதிராகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பது தான் ஏற்கனவே நான் படித்த சைட்டேஷன். அதே மாதிரி கன்ஃபெஷன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் நிறைய எப்படி கன்ஃபெஷன்னா ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை எப்படி அட்டாக் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம இது பண்ணுறது. அதே மாதிரி எந்த விதமான ரெக்கவரி இருக்காது. சில கன்ஃபெஷன் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு வந்தோடனே போலீஸ் ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தாருன்னு எழுதி அந்த கேஸில் சேர்த்து போட்டு விட்ருவாங்க. அதில் அந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்டமான எந்த பொருளை எந்த விதமான ஒரு பறிமுதலும் அவர் நாலேஜிலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு எந்த இது நடந்திருக்காது. அந்த மாதிரி என்னை கூட்டி கொண்டு போனால் நான் கொலை செய்த இடத்தை காமிப்பேன்பாங்க. கொலை பண்ண இடம் ஆல்ரெடி முதலே தெரிஞ்சிருக்கு. அதெல்லாம் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஸ்கெட்செல்லாம் போட்டு முடிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விதமான டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபேக்ட் இல்லாத லீடிங் டு ரெக்கவரி இல்லாத ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் இருக்குமானால் அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை நீதிமன்றம் முற்றிலுமாக புறக்கணித்துவிடும். அதே போன்று ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை குறியீடு செய்வதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ நான் திருடிய மோதிரத்தை இந்த கடையில் விட்டுள்ளேன், நான் என்னை கூட்டி கொண்டு போனால் அந்த கடைக்காரரை அடையாளம் காமிக்கிறேங்கிறது. இப்போ மார்க் பண்ணிங்கன்னா நான் திருடியங்கிற வார்த்தையை மார்க் பண்ணக்கூடாது. திருடிய அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட்டுறணும். என்னை கூட்டி கொண்டு போனால் மோதிரத்தை விட்ட இடத்தை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த மோதிரம் எங்கே இருக்குதோ எந்த கடைக்காரர் இருக்கோ அந்த கடைக்காரர்கிட்ட போய் அதே மோதிரத்தை வாங்கிட்டு வர்றாங்க.
இப்போ இந்த இதில் எப்படி இதை எப்படி இப்படி திருடியங்கிறது மார்க் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம். இப்போ திருடுனா ஒரு பொருள் காணா போச்சு அப்படின்னா அந்த பொருள் யாருக்கிட்ட இருக்குதோ அது இன்னொரு ப்ரிசம்ஷன் இதில் வருது 114. அந்த பொருளை வைத்திருப்பவர் ஒன்றாக திருடராக இருக்க வேண்டும் அல்லது திருட்டு பொருளை வாங்குவராக இருக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு பொருள் காணா போச்சு அப்படின்னா அது இன்னொருத்தர்கிட்ட இருக்குதுன்னா ஒன்றா அவர் திருடி இருக்கணும், இல்லை திருடன்ட்டு அவர் வாங்கியிருக்கணும். இதுதான் சட்டத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே ஒரு பொருள் திருடு போய்விட்டது என்று ஒரு புகார் இருக்கிறது. அப்புறம் அது ஒருத்தரை அரெஸ்ட் பண்ணி அவர்கிட்டருந்து போய் அந்த பொருளை ரெக்கவரி பண்ணிட்டு வர்றாங்க. இப்போ இந்த கன்ஃபெஷனே இன்அட்மிஷபிள் இதை எப்படிங்க ப்ரூவ் பண்ணுறது? நீங்கள் திருடியங்கிறத பதிவு பண்ணக்கூடாது. 114 பிரிவில் என்ன சொல்லுதுன்னா, எப்போ யார்கிட்ட ஒரு திருட்டு பொருள் இருக்கோ அவர் ஒன்றா திருடி இருக்கணும், இல்லாட்டி திருட்டு பொருளை வாங்கியிருக்கணும். அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இது எப்படி நான் போனஃபைடாக என்கிட்ட வந்ததுன்னு சொல்லி அவர் விலக்கி வெளியே வந்தார்னா தான் அந்த திருட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி கொலை செய்ய பயன்படுத்திய ஆயுதம் என்று, கொலை நான் பயன்படுத்திய ஆயுதத்தை என்னை கூட்டி போனால் இங்கு உள்ளது எடுத்து கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் ஆயுதம், அந்த ஆயுதத்துக்கு கொலைக்கும் சம்பந்தம் உள்ளது என்பது நிரூபிக்கப்படுமானால் அந்த கொலை குற்றம். கொலை செய்ய பயன்படுத்திய ஆயுதம் என்பது கொலை என்ற வார்த்தையை குறியீடு செய்யக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெக்கவரி அந்த குறியீடு செய்ததும் ஒரு வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும். அதனால் அந்த மாதிரி கொலை செய்ய அப்படின்னு சொல்லி அதை மார்க் பண்ணால் இட் இஸ் எகெயின்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன். அந்த மாதிரி குறியீடு செய்யக்கூடாது. ஆனால் அந்த போலீஸ் ரெக்கவரி பண்ணி சப்போஸ் இந்த பாபநாசமனத்தில் அந்த இறந்து போனவன் தான் அந்த உடல் அவன் டிஎன்ஏ அந்த படத்தில் கடைசீட்டில் முடிக்கிற பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அந்த பாடி எடுத்து எங்கள் அப்பன்ட்டு டிஎன்ஏ வாங்கி அனுப்புகிறாங்க. அந்த கடைசீட்டில் அதுலேயும் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாம் ரெக்கவரி பண்ணோன்னே அவர் என்ன பண்ணுறாரு, சரி நான் மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, போய் நேராக லேபுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற அந்த வச்சு அனலைஸு அந்த ஆய்வு கூடத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனை வச்சு ஒரு ஓயை வச்சு அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் தண்ணி கிண்ணி வாங்கி பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து அவனோட இருந்துட்டு அவன் கொஞ்சம் இதாக இருக்கையில் அந்த எலும்பு கூடையே அப்படியே மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான். மறுபடியும் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. வேறு எலும்பு கூடனால அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டு மேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த ரெக்கவரியும் அந்த படத்தில் நிரூபிக்கணும்னு சொல்லி கடைசியில் ஹீரோ விடுதலையாக்குறார். In Papanasam film, the body was recovered in the second part of the movie at the instance of the accused. Thereafter, the hero from accused went to the lab of the DNA test and influencing the lower grade servant and changed the skeleton itself. You can see the movie. Changed the skeleton itself. If skeleton is changed, what is the result of DNA? While proceedings is going on, chemical report comes to the court that the DNA is not matching that of the deceased. Then the entire proceedings is dropped against the accused. While moving the bail, these things happen. The judges, how cleverly they have taken the movie, but it should not be like that in future. So already we have seen so many சட்டம் ஒரு இருட்டரை சாட்சியமே இல்லாத கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னா சாட்சியம் தான் நிரூபிக்கப்படும். So these are the confessions. Then confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise are relevant. If it is able to substantiate that the above said element stated in section 24 is totally optional,
Court come to a conclusion, those elements are absent, then such a confession is relevant. That confession is relevant. Extrajudicial confession. It is called extrajudicial confession. It is made to a person accused voluntarily went to a person and gave a confession. I have committed, kindly save me. Then that person produces that accused to the police and handed over the police. He had given a statement before me. Then extrajudicial confession is not obtained by threat or inducement or any false promise. Court finds opinion that extrajudicial confession made to a third person, it can be relied upon. So many citations are there. That is called extrajudicial. It comes under the purview of section 28. So extrajudicial confession comes under the purview of 28 செக்ஷன் படி பிரிவின்படி ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் பொய்யான வாக்குறுதிகளோ அல்லது அவர் ஆசையை தூண்டுமாறோ அல்லது உதைக்கப்படவில்லை, அவரே தானாக முன்வந்து ஒரு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார் என்று நீதிமன்றத்திற்கு நம்பும்படி சக்க சாட்சிகளை வைத்தால் அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதுக்கு உதாரணம் எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் ஒன்று இருக்குது. போலீஸ் டு த கன்ஃபெஷன். எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல்னால் யாரோ ஒரு நபர், மூன்றாம் நபர்கிட்ட, அவருக்கு வழக்குக்கு சம்மந்தம் இருக்காது, இந்த எதிரி போய் நான் தப்பு செஞ்சுட்டேங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரை வச்சு நீங்கள் இந்த வழக்கிலேருந்து எப்படியே காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு போய் அவர் காலில் விடுகிறார். நான் என்ன கொலை பண்ணிட்டேங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்லையில் அதை எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷன் என்று எடுத்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஜுடிஷியல் கன்ஃபெஷனோட மற்ற சங்கதிகள் பொருந்தி வருமானால் அதை வைத்து நீதிமன்றம் தண்டனை அளிக்கலாம். 2 ஃப்ரெண்ட்ஸு பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போய் சொல்கிறார், நான் போய் இந்த மாதிரி இவரை கொண்டு போட்டேன், என்னை போலீஸ் தேடி இதே கொண்டு போட்டேன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து சொன்னான் நான் கொலை பண்ணிட்டேன்னு. அப்போ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவரே வாலண்டியராக ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ப்ராமிஸ் எதுவும் கொடுக்காத, எந்த விதமான போய் ஏதோ த்ரெட்டு பண்ணாத, தூண்டுதலும் பண்ணாத அந்த வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார். Then that is extrajudicial confession. You have so if a person gives a confession statement to third parties who is not connected with the crime and asked him to save from the said crime, and he was handed over by police to that by third person, he has gave a confession to me, he has committed the crime, then that kind of confession is known as extrajudicial confession. Extrajudicial confession is a lot of citation are there. You have to go through extrajudicial confession. If a person, 2 friends, one is the accused of the offense, gave a statement to his friend, I have killed the so-and-so, that friend evidence is admissible as extrajudicial confession. So this is the section 29. Confession otherwise relevant not became irrelevant because of promissory. A confession otherwise relevant, it does not irrelevant merely because it was made under promise in conceiving deception. The accused, he was drunken and he was not warned, and confession, the evidence might be given against him, which need not have been answered. Otherwise relevant not became irrelevant because of promises, etc. Such a confession otherwise relevant
does not become irrelevant merely because it was made under promise. And deception and purpose, these are the made answer to the question which need to have been answered, not answered. If these things are absent, such an evidence is admissible. It is not given under this kind of so that the kind of evidence is inadmissible. Confession otherwise relevant, not became irrelevant because of promise. So confession proved by the confession proved affecting the person making it and also other jointly tried. Section 30. A confession made by one person is admissible against the another co-accused. They are jointly tried for an offense committed by them jointly. When one of the co-accused made a confession against the other person, then that confession can be proved against himself and the other person facing the charges before the court. The court may take into a confession and the other person as well and confession. Offense includes abetment, attempt or commit or offense. So merely commission of offense is made an attempt or abetment by which it is committed, that can be proved by a confession of the co-accused. பிரிவு 30 ஒரு நான் இந்த 2 எதிரிகள் இருக்கிறார்கள், அந்த 2 எதிரிகள் ஒருவர் கொடுக்கும் வாக்கு மூலம் மற்றொரு எதிரிக்கு எதிராக நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். 2 எதிரிகளும் ஒட்டுக்காக ஒரே நேரத்தில் அந்த குற்றத்திற்கு விசாரணைக்கு செய்யப்படும் பொழுது இருவரும் சேர்ந்து ஒரு குற்றத்தை செய்தார்கள், 2 அல்ல 4, 5 குற்றத்தை செய்தார்கள் என்று வழக்கு வரும் பொழுது ஒரு எதிரி கொடுத்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் மற்ற எதிரிகளுக்கு எதிராக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். பட் அந்த மேலே சொன்ன எக்ஸம்ஷன் எல்லாம் இருக்குது. போலீஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கொடுத்தா எடுக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ லீடிங் டு ரெக்கவரி இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். ஸோ கன்ஃபெஷன் ஆஃப் co-accused அதுக்கு நிறைய சைட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ confession of co-accused is admissible to certain extent again. Further, the confession of co-accused alone is not sufficient to prove the offense against other co-accused. Other circumstance involvement of the co-accused, it should be proved by other evidence. Then only corroboration is required. It is a weak piece of evidence. மற்ற எதிரிகளுக்கு எதிராக ஒரு co-accused கொடுக்கும் ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் என்பது ரொம்ப மற்ற சூழ்நிலையில் கராபரேஷன் வேண்டும், ஒத்துழைப்பு சாட்சியங்கள் மற்ற சூழ்நிலையில் வேண்டும். அந்த கன்ஃபெஷனை வச்சு மட்டுமே ஒருத்தன் குற்றவாளியும் தீர்மானிக்கக்கூடாது. மற்ற எவிடன்ஸ் எதிராக மற்ற co-accused இருக்கிறத வச்சு எல்லாத்தையும் வச்சு தான் அவனை குற்றவாளின்னு நீங்கள் நிரூபிக்க முடியும். சும்மா வெறும் ஒரு கன்ஃபெஷனை வச்சுட்டு மட்டும் தண்டனை கொடுக்கக்கூடாது. அதனால் இப்போ co-accused கன்ஃபெஷனே ஏதாச்சும் எலிமெண்ட்ஸில் செல்லாதுன்னா அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு செல்லாது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நிறைய அத்தாரிட்டிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் பேசுனா இதையை மட்டும் ஒரு 2 நாள் பேச வேண்டியது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அப்பப்போ இது ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்டாக எடுத்து சைட்டேஷன்ஸ் படிச்சிங்கன்னா தான் இதையும் வச்சு எந்தெந்த இதில் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் எப்படி இருக்குதுங்கிறத வச்சு நீங்கள் முடிவு செய்யலாம். அடுத்து அட்மிஷன் நாட் கன்க்ளூசிவ் பட் மே எஸ்டோப். செக்ஷன் 31. ஒருத்தன் mere admission of party to the proceeding is not conclusive proof, but it should be
supported by other circumstances. It may be operated an estoppel. If an admission is made by one of the party to the proceedings, subsequently he denies the same subsequent proceedings. In evidence he denies. When he pleaded in his statement, subsequently in evidence he goes against that admission. That admission made in estoppel. He cannot deny subsequently. As estoppel and burden of proof, that is in the chapter. What is meant by estoppel we will discuss. So admission alone is not conclusive proof. That is to come to a final conclusion. Other supported evidence must be there. So mere admission alone is not a proof of a case. It is a conclusive proof. That is only the admission alone form part of the judgment to prove a case. It should be corroborated by other material particulars. So it is not form part of the judgment, entire judgment, to conclude that this is proved by that admission alone. Admission with the other relevant facts, it should be proved. It is not a conclusive proof. Already conclusive proof I have given section 4, I think, presumption. So in that presumption, what is meant by conclusive proof? We have already seen what is meant by presumption. So presumption section 3 and 4. What section 4 says? There is a conclusive proof. May presume conclusive proof. Section 4 of 4 of Indian, a conclusive proof. So conclusive proof means section 4 defines. So with this the admission is over. Thanking you for watching the class. Thank you.